öncelikle benim için ilginç bir deneyim olacak. Yani üniversitede ders vermek tamam çok basit bir şey. Ama böyle bir kariyerde öncelikle sanatçı ve doğaya teşekkür ederim çağırdığınız için. Benim için de ama garip bir deneyim, onu söyleyeyim. En nihayetinde bu kadar sanat göndermesi yapıyor olabilir yazarken ve konuşurken. Ama böyle bir alanda konuşmak biraz heyecan verici bir şey. Ama iki dilde konuşacağız çünkü arada Türkçe'de biraz bazen tarih anlatacağız, biraz bazen canını sıkacağız, bazen güldürebiliriz de. Öyle bazı şeyler de olabilir. Soru da sormak isterseniz tabii ki sorabilirsiniz. Let's start. It's your third exhibition here in Öktem Aykut'ta gallery. Yeah, it's the But we are seeing so many things about football. Yes, again football. Yeah, I know this the word and the story, and we will talk it later about that. Let's start it with your childhood, because because by so many football references and so on. I got 48 just recently, so it's not too much to talk about. Yeah, I mean, let's talk about childhood in terms of like 30 years ago. That's way, because childhood maybe never finished somehow. It would be nice to never finish with childhood. I mean, yes, of course there are a lot of football references, but somehow they are like the door, the hole where life can flush down. We need it, otherwise we'll be full of water and then, flooding everywhere. Francesco, sorry to interrupt. So the acoustics of the gallery are not being very helpful. I have to be louder. Either that, either I may ask you to come closer. It's going to be difficult for all of us to get closer to you. Okay, we had this. We can talk about like where I was last Saturday, and I was, I don't know, sending you a video about Racing Avellaneda, Papelitos, which is something important for 78 World Cup. It's more than a supporters, way to celebrate. It was also a political meaning. But then I send it and you tell me I'm in Mehane, and then I can say, okay, I'm sorry. But then actually we kept on writing each other. And the interesting things that I brought with me was you told me that football was the mean or the way to talk to your father. And you asked to me that what was for you, what means for you, what has meaning for you. And I told you that was the way I learned how to draw. And today we talk about that. And that was more importantly, Guerrin Sportivo more than Michelangelo and Leonardo, which I already copied, okay. But somehow we said that, I could count like more than 400 of these pages, like A4 that I made when I was 10, 11, which is nothing incredible. Everybody does it at that age. But then I was wondering, okay, if I made it, it means that I wasn't outside playing with my playmate or my same age friends. And I've been considering that, that, okay, it's the same what I'm doing now. It's like 30 years later. I'm staying in my studio and then I'm staying with other people, So the way was like, okay, football somehow gives us a gate or a point of view, an observation point to read the life in an epic way, a metaphorical way. I never went to church. My mother was completely like, okay, go to church. I prefer to have Platini and Maradona and this, and having this poster on the room, and looking at them in the night because we were with cell phone or internet. So I was asking to Platini to make things going well the other day. I really believe in it. But you are Juventus fan. Unluckily, yes. But you were born in Calabria, south of How come Juventus fan? But that's is going through
the social life of Italy. I mean, you know how, you know, there are countries are divided between East and West, and Italy somehow is formally divided between South and North. Also, there is a guest with us from Palermo, so she knows what I'm saying. And you know, the sport and football as a social phenomenon, you know, is coinciding with the immigration that happened after Second World War, 60s, where a lot of people from Calabria and Sicilia and Puglia, they went to north, basically to Milan and to Turin. Without talking about what means this in social life, but going to Milan and Turin, it means that you became Juventus supporter or Milan or Inter supporters, you know. Of course, you know, these Agnelli families under Fiat, and old people were working in the Fiat, but the real people from Turin, they support in Turin, of course. So I don't know, and then, you know, it's this Argentinian way to say that you can change your wife, you can change your city, you can change whatever things in your life, but you never change your team. Yeah. You know, that's what we do. But you like Maradona so much, and you are supporting Juventus, and Maradona is main rivalry for Juventus, Milan, Inter at that time, because Maradona is another figure. He was very hated by everyone. Yeah. You know it, I mean. And Love at first sight, or you realized Maradona a bit I mean, going on with the Italian, you know, like examination of what means Italy. I mean, he was playing not in Milan, not in Rome, he was playing in Napoli, which doesn't mean playing in an Italian football team. He's playing in Napoli Napoli. Maradona gelmeden asla şampiyon olmamıştı. Bir kere bunu söyleyeyim. Sadece İtalya kupası kazanmıştı. But it was, you know, if you are from Napoli, you're from Napoli. You're not even more like that Italian. You see what I mean? Napoli'de Maradona oynarken bütün Napoli milli takım maçlarını Arjantin'e tutuyordu. Evet. Yani Arjantin-İtalya maçını Arjantin'e tutuyordu. Evet. I remember I cry a lot that night. So we know that like about talking about childhood, we have cried a lot. Şanssızlık 90 Dünya Kupası'nın yarı finali Napoli'deydi. İtalya ile Napoli oynamıştı. Yes. Yani İtalya ile Napoli oynamıştı çünkü Arjantin Napoli gibi bir şeydi orada. Ama tribünde bir takım İtalyanları desteklediğine dair de tevatürler müftehim. Onu söyleyeyim. Ama çoğunluğun hakikaten Maradona'yı tuttuğu bir maç oynandı. Normalde asla benzerini Türkiye'de yaşayamazsınız. Yani böyle bir şeyi anlatmak mümkün değil. Çünkü zaten hani düşündüğünüz zaman oraya birazdan Maradona bölümünde geliriz. Yani din yani Maradona zaten orada. Zaten Galliano'ya bakarsanız da Maradona'ya inandığınız zaman dindar oluyorsunuz. Zaten futbol taraftarı olmak demek de ateist olmamak anlamına geliyor. Çünkü siz bir ikonlara aşık oluyorsunuz. O ikonlar da aslında baktığınız zaman işte Maradona, Garinca bunlar tanrılar yani. Pele'den de belki biraz bahsederiz. Pele'ye kral desek kimse alınmaz umarım. Çünkü mesela Brezilyalılar için Garinca'nın birçoğu için daha fazla bir anlamı var. Hani buna da belki ileride bir şeyde değiniriz. Çünkü kahramanlarla anti kahramanlar arasında bir okuma yaptığımızda Kutsal bir şey. Kutsal bir şey ve futbol taraftarları da bazen hakikaten o en sevilmeyeceklere gönlünü kaptırıyor diye devam ediyor. Bir soru. Peki. Orayı gösteriyorsunuz. Hangi iş, hangi Oraya geleceğiz. şey, Oraya geleceğiz. Yani çok fazla Maradona işi var. Oradaki kuş Garinca, şurada da tişörtü olan adam. Birazdan geleceğiz. Tuhaf bir adam. Zaten sergi bölümüne geldiğimizde özellikle buradaki 4 şeyin üzerinde, tema üzerine biraz sohbet edelim diyoruz. Sadece öyle görüyoruz. But you know, like going on with the childhood, you know, also childhood is this, at some point like this 11, 12, you start to realize that your landscape is not just made by your parents, no? So you start to have some kind of competition with them, so you need to replace them with some other, you know, dome or walls around you. And of course everybody's choosing his own. I mean, we were talking about
I don't know what means You nowadays. taking from Beşiktaş, you made Galatasaray draw, sketch. Yeah. Man, Right, that was right. my Bible. I don't know if then my. I think that your life when you're that age is already defined, and then you can either accomplish to get what you really dream and see, or getting far. With this exhibition, I'm doing exactly what I was doing 30 years ago, or 29 years ago. Exactly, the same things. Your relation. And it's not the case that then meanwhile I lost my father and I became father. And this a condition just to be son forever, son of someone. I don't know if you could be father of someone. It's a huge burden. You know, that's why maybe, you know, whatever is related to Argentinian dictatorship. Of course, I mean, I won't talk about Italy and the Italianity in terms of politic and a Second World War and things, because it's going to be another subject too long, and it's going to be screened on some YouTube, so maybe Meloni will put me in jail. But you know, we're really good on deciding until the end, the last minute, who is the best one, and then going with him. So we've never been this great position of having these values and this, okay, we're against something. Maybe it's the position within the Mediterranean, maybe because, I don't know, if we have good food and this and that, I don't know. We have job too, that's very good. And something else, I don't know. But what I was saying is that, yeah, the things is, making something. I just discovered right after the opening, because I've been working for more than 2 years on this work. But then you know that you're catching something, that is always something missing. Even your mouth while pronouncing the words, they are not very fit on. So you think there is something missing, there is some ghost on things. And when things maybe they are no more belonging to the place where they've been made, which is my studio, the place which is Palermo, and they are here and they are on the world. So are not belonging more to me, they never belong to me. You start to realize that why you do things. And things are more or less like the goalkeeper principle, you know. And we've been thinking about the goalkeeper. It's not we know that Cristiano Ronaldo at some point started to play a bit back, or someone else now Witzel is playing in Atletico Madrid very back. But being a goalkeeper is something else. It's having to do, I don't know, with Lacan, from Lacan to Shakespeare, Hamlet, something like this. You have to save something. And there is the glory in front of you and the abyss back to you. And this is belonging to a group of people. And you are like the first one and the last one on a collective act, which is the football itself, which is this one, which is creating a political thought, creating a family, having a friendship. It's a collective act. It's very like Kutsal, we'd say, as Camus was saying, no? That he learned more from playing football as a goalkeeper than not in the rest of his life. So you have to have vocation, then the voice, which is anyway a whole, is at the whole of the body, it's not the voice itself. And then you want to fly. You have to love to fly, which is, when I say flying, I already see myself like falling down, you know, which is the same things, you know. And this fly it's something that just moved to me to think about Dukaram, which was 86, so we were 10. You remember that night? It was horrible matches. Boring matches with Schuster. Then, well, what happened to Schuster then at some point? Actually, he was substituted and therefore got mad and left the stadium.
before the penalty shootout. Yeah. And we lost this goalkeeper last week. And he's from Romania. And also funny because he's Romania, but his first name is Helmut, because he's from the German minority of Romania, like Hertha Müller, Nobel Prize literature holder, as you know. And this one is like a tek grupluk şarkı gibi aslında bu kadar. Yani bu kadını siz futbol tarihinde tek bir yerde görüyorsunuz. O da bu final 4 tane penaltı kurtarıyor. 3'ü sağ tarafına, bir tanesi sol tarafına atılıyor. Ve her zaman şey diyor, salak İspanyollar her topu sağ ayaklarıyla sağına vurdular diye. Biz ama bugün bakarken kendimizle konuşuyorduk. Sol attığını da gördük. Hani bu kadar da bir şeyi yanlış hatırlıyormuş. Ama hikayesi şu açıdan bir baktığınızda çok acı. Çünkü aslında baktığınız zaman Spor 86'da kazandığında Ceauşescu'nun takımı. Zaten Ceauşescu ailesinin takımı olarak biliniyor Spor. Ama yine bir okuma yaptığınız zaman her zaman şey diye zannedersiniz veya tahmin edersiniz. İşte zaten Ceauşescu ailesi varsa bütün diktatörlükte hepsi de Avrupa şampiyon olmuş. Halbuki Avrupa şampiyonluk sayıları 25 senelik Ceauşescu iktidarında 8 şampiyonlukları var. 8 şampiyonlukta Dinamo Bükreş'in var. Dinamo Bükreş dediğiniz takım da aslında istihbaratın ve iç işlerinin takımı. Sağ Bükreş dediğimiz takım ordunun takımı. Zaten bütün demir perde ülkelerinde ordu kendine bir takım alır. Ondan sonra da istihbaratçılar kendilerine bir takım alır. Ve onların arasındaki rekabet biraz sert geçer. Halkın üstünden de geçerler. Ama duruma göre mesela Romanya'da Hacı diye bir tane gencecik çocuk çıkar. Hacı'yı kim transfer edecek diye bile duruma göre bakanlar birbirine girer. Ama tabii ki de Ceauşescu ailesinin eli öpülmediği için Ceauşescu'lar Hacı'yı transfer ederler. Şu takımda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan takımda Hacı yok. Onu size söyleyeyim. Çünkü Hacı daha sonra transfer ediliyor. Çünkü Hacı burada genç birisi. Bunu söylemekte belki de fayda var. Ben de kısmet diyelim. Ceauşescu'nun hakikaten böyle bir şey oldu. Son yazında Romanya'dayım. Af buyurun Allah belasını versin dememin sebebi Wimbledon finalini seyrediyordum. Çok da güzel bir final sırasında, yanlış anlama olmasın, Romanya televizyonu sadece 2 saat yayın yapıyordu futbol maçları dışında ve sadece Ceauşescu'yu gösteriyordu. 5 dakika demir perdeden haberler, 5 dakikada meteoroloji ve bitiyordu. Yani hakikaten bu kadar fantastik bir yayın yapılıyordu. Ve bütün Romanya uydu sayesinde Bulgar televizyonu izliyordu. Ben 15 tane Kiril alfabesinde harf okumuştum. Çünkü mecbursun yani başka bir şey seyredemiyorsun diye. Ve tabii ki de Wembley finali, Wimbledon finalini kim yayınlıyordu? Bulgarlar. Talihsizlik benim adıma. O gün Gorbaçov son Romanya ziyaretindeydi. Adamlar o zamanın teknolojisi bağlamında inanılmaz bir şey yaptılar ve Bulgar televizyonunun Romanya'da seyredilmesini durdurdular. Ve bu sayede herkes Gorbaçov'la Ceauşescu'yu görsün diye. Ben Allah belasını versin dedim. Noel yayını Noel'lik çıkaramadı hepiniz biliyorsunuz. Ve ben oradayken Valentin Ceauşescu'yla yani onlarından bir tanesiyle de tanışmıştım. Kısmet diyelim. Orada Hacı ile de tanıştım. Sonradan bir nevi aşık olacağım o adam yıllar sonra da benim tuttuğum takıma gelecekti. Ama o zamanlar Hacı bayağı sinirliydi diyelim. Ama niye bu kadar çok acıdır derseniz aslında şöyle bir şey var. Yani bunu da tarihsel olarak söylemek lazım. Hertha Müller evet Nobel Edebiyat Ödülünü aldı ama kimse onun elinden o ödülü alamadı. Bu kadar bu maçta gösterdiği performans nedeniyle iddialara göre bir iş adamı tarafından bir Mercedes araba kendisine verildi. O Mercedes arabayı Ceauşescu'nun oğulları paylaşamadığı gerekçesiyle bu kadar başına tuhaf bir şey geldi. Çok nadir görülen bir kan hastalığı nedeniyle 3 sene boyunca sahalardan uzak kalmak durumunda kaldı. İddialara göre o kadar ağır bir dayak yedi ki kemikler kalmadı vücutta. Onun kollarını, o topları tuttuğu kollarını kırdılar.
Sonra zaten bir ara sahalara dönmeye çalıştıysa da futbolunu çoktan bırakmıştı. Ama şanslı bir adam olarak yeşil kart şeyinde ne derler çekilişinde Amerikan vatandaşlığı kazanacak kadar şanslı bir adam. Evet. Ama diğer taraftan baktığımızda 86'da bir günde yaşamaya devam ediyor. Francesco, let's talk about this. Yeah, I mean they should be in the exhibition, but then I mean that's just my consideration about the work itself. I'll be able to show a video maybe when I will have my camera and I will make someone saving for penalties, unreal. So having this analogical approach to the view, to what I'm doing. This is okay. I mean, it's okay, but it's, you know, maybe there are works that they were now showing because I felt like neglecting him, and then he died, and then I felt like I couldn't sleep that night. I say, okay, part of my adolescence has gone. Really, it was very bad day. You know, we're talking about someone that tried to reach was really with me. You know, you tried to reach It was like two years ago, and then I was training myself with this friend. He was goalkeeper for Palermo in Serbia. So I want to go to Romania and interviewing Ducadam. So I have to get training with a goalkeeper. And we were talking about that, and it was interesting because he was talking actually about his father. The way he's discovered that he loves to fly at some point, and all of those kind of things. Then I wrote to Ducadam. But what actually I wrote, it was something else that he was playing in Turkish. That, of course, I know it, but you know, it's my, I don't know if I have a role as an artist, but I don't know. It's my way to intend it to be an artist. I don't care if he has been persecuted by the Ceausescu regime and this and that. For me, it was very important. This what we can call like the opus one. The opus one is something which is like the subject you have in before when you were born. You have a subject. The referring to artist, you could say that maybe Picasso has this bull or like woman crying as an opus one. He always had it since he was a child, since he was better of his father. There was this bed with this young kids like dying on the bed. He was continuously doing the same work. And I was asking to look at him, maybe when you were a child, 10, in Semlats, close to Hungary, and I went there then, and I saw the landscape. It was completely green and huge landscape. I said maybe he has like kind of, maybe there were 4 horses, or maybe there were 4 clouds. And I asked him, when did you see or you foreseen these 4 penalties? Because he already did it. Then he had this night, but he had it before. So this foreseen that you have when you're a child, it's something magical. Maybe I don't know, maybe it's school then, or like family, or rules, or you want to be like someone else. You want to be part of majority. You know, we have this age at some point. We forget who we are really, no? So we became something else. I don't know. That's the feeling. About Hagi, if I understood in Turkish, also Maradona has the same problem. Because at some point, and I told you I've been working with the number 2 of Chester Pillar, the first agent of Maradona. He couldn't go to Barcelona before because there was no more Videla as a dictator in Maine, but was Gratteri. He didn't want Maradona to go to outside, and he was his will. I mean, Gratteri has to say he can go, he cannot go. So it was more or less the same of Hagi with Ceausescu. Eusebio, for instance. Yeah. Eusebio is state treasure. But you know, Maradona used to say when he was already 18. Pele, state treasure. When he was 18, there was an interview of Maradona. He was 18. You can imagine 18. I mean, I was an idiot at 18. But anyway,
still going to be. It say that the people has to understand that they have I am not an happiness machine. He was hating. So about this happiness machine as a dispositive, and has the football used as a propaganda for, you know, if were the Videla in Argentina and Ceausescu in Romania, then was Murdoch the name of this Sky, the Sky guy, the one who created the Premier League, then created the pay-per-view. Murdoch. Yeah, it's like a dictatorship, this one, no? I mean, this bridging that, you know, we are support of the football. Now people are clients of football. But people now are clients of everything. Even artists are clients of contemporary art. I mean, that's serving each other. I don't know, maybe we don't like slavery, that's why we love football. Maybe because it's not squared. You see what? Zaten Because it's wrong. belki söylemek lazım ona destek vermek için. Yani diktatörler ülkelerinin yıldızlarını pek seviyorlar. Yani dışarı bir türlü bırakamıyorlar. Mesela hazine ilan ediliyor. Hele devlet hazinesi ilan ediliyor Lito tarafından ve satışına izin verilmiyor. Yani Inter dünyaları vermiş. O tarihlerde verilmeyen paralar. Yani o paraların bir bölümü de emin olun Santos kulübüne verilmek için değil, devlet başkan kademesindeki birçok insana verilmek için düşünüyor ama vermiyorlar. Salazar, Eusebio'yu asla vermiyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz Franco bambaşka bir şey inşa ediyor. O daha zeki olduğu söylenebilir bazı açılardan. Ama şeyi görüyorsunuz, Ceausescu dönemi. Bütün demir perde ülkeleri. Demir perdede Polonya 30 yaşından sonra mesela futbolculara yurt dışına gidebilirsiniz diyor yetkililer. Ama öyle yaşta gidiyorlar ki artık yani o dönemler futbol 32-33 yaşında bitiyor. Start'a çıkmışken gidiyorlar. Son işte bir parça para kazanıyorlarsa kazanıyorlar. Ama Hacı'nın de şansı veya belli tarihteki bütün Doğu bloku ülkesinden gelen sporcuların şansı ne oluyor? Aslında bu blok çökünce onlar bir şekilde profesyonel dünyaya dahil olabiliyorlar. Ama size sadece bildiğim için hani detayları söylemeyeceğim. Hacı'nın 23 yaşında Galatasaray'a gelme maliyeti 32 yaşında Galatasaray'a gelme maliyetinin yarısından az, emin olabilirsiniz. Çünkü o verilecek para Ceausescu ailesine gidecekti ve daha az bir paralar söz konusuydu. Ama tabii ki de Hacı akıllı bir insan olduğu için de Galatasaray'a gelmedi, Real Madrid'e gitti. Onu da söylemekte herhalde bir fayda var. Let's talk about this exhibition now. Really? Really? Yeah. Why not? We want to make it. Okay. We start from. Ask me something. Generally speaking, on the vertical, horizontal, what do you do? Yeah, this are 2 years of work. So the first works are this one, like with the bones, then the other back with the pink and blue, and the one on the back, which is the football one. So they weren't like as we could see now. Then I've been working on it. So it was 2022, and I know I was reflecting on something like that one as well. He has this shape of like church or Christian Catholic structure that we used to call reliquary, you know, which is containing a piece of fabric of something belonging to a martyr or saint, or a part of bones of it. I wouldn't use it. I cannot exploit it, but of course we were after pandemic time. But maybe I still have to understand it. But then I've been thinking about reduction and how the body could be reduced. And what comes to my mind in terms of reduction was what happened to Maradona. It was 83, 29 of September 83. Yeah, in Camp Nou. Yeah. And
Andoni Goicoechea, who was the defender of Athletic Bilbao, just hit him on his left ankle, just broken it. And then after the surgery and this and that, Maradona come back after 6 months. But with the 70% of capability of movement of his left ankle, which is, then 86 he won the World Cup and he did what so he was to me that I've been always working on what is the abnormality in terms of body, abnormality that comes from psychic pathology and how society model it, or how you can model society through your pathology and abnormality. It was very interesting. I mean, the way you are different and singular and peculiar and less than what normality standard define as normal, and nonetheless you could do whatever you did. So being a god. So being a god doesn't mean being a normal person, no? Or being genius doesn't mean. I mean, there was a definition that if you're talented, you can do whatever you want. But if you're a genius, you could do just what you could do, which is something interesting. I mean, he has just a feet, the left one, and with 70% capability. This one, in terms of culture, I mean, the entire exhibition, for me, it represents kind of coming back to sculpture, called as itself sculpture. So making sculpture, which means an object that could stand on its own, on a pedestal, on a plinth, that's all. And you can develop it in a vertical way or an horizontal way. This two horizontal structure, which is quite, the horizontal structure always referred to the landscape and somehow as a narrative or narration containing in itself. And this is exactly the pitch and what happened that day, that night, trying to make it, transcending it, but creating this relationship, these two extremes, which are like they are not touching each other. Over there, one is up to the other, is looming, there's a kind of looming on. So it's more the shadow of the elements that is touching the other, as can happen to all of us, to feel this shadow on top of our head sometimes. No? We have this feeling. I guess everybody of us will have this feeling. You're having ice cream, and then at some point you just feel a cloud on top of your head, and you don't know what it is. This actually is blue sky, very clear. I don't know what is this cloud. I don't know. But I could feel it. It's maybe the injury before the injury. It's not about that. It's not about this. It's about something else. It's about the presence of something, the simultaneous presence of things, while things, they can try to define themselves as one, but we cannot be one. We can be multiples. Or we can have enough time or to concern about that. So, yeah. I don't know. Yeah. More or less like this. Onun üzerine de şeyi söyleyelim. Bu demin bu kadar üzerinden bahsettiğimiz şüslerden bahsettik bir cümleyle. Değiştiği için son derece sinirlenip stadyumu terk eden, maçın sonunu bile lütfedip seyredemeyen insan ki şüsler baktığınız zaman Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid için oynamış ilk futbolcu. Hani o üç büyük için oynamak hakikaten imkansız bir açıdan bakınca. Çünkü bambaşka meseleleri de beraberinde getirdiği için bir Alman'a en az benzeyen Alman diyebiliriz. Almanlar alınmasın. Çünkü hakikaten partici kişiliğiyle ve yaptıklarıyla ve disiplin problemleriyle her zaman problem olmuş. Çok büyük bir yetenek. Niye anlatıyorum? Çünkü Maradona'dan evvel Schuster'in dizini bu ayak giden Goicoechea denilen beyefendi alıp eline vermişti. Goicoechea'nın lakabı Bilbao kasabıdır. Hakikaten bir kasaptır. Ama şeyi de söylemekte belki de fayda var. 80'ler dediğimiz zaman Bask takımlarının çok güçlü olduğunu, Atletik Bilbao'nun o tarihlerde şampiyon olabildiğini,
İspanya'da kupa kazanabildiğini söyleyelim. Francesco'nun söylemediği bir küçük detayı belirteyim. Şu sakatlıktan kısa bir süre sonra Maradona sahalara dönüyor. Ve 84 yılında hep Maradona'yı Napoli üzerinden okuyoruz ama Maradona'nın ilk gittiği yer aslında Barcelona ve Barcelona çok mutsuz oluyor. Ayrıca Barcelona Maradona'nın kokainle tanıştığı yer, öyle İtalyan mafyası falan filan değil. Barcelona'da mutsuzluktan her gün annesine telefonlar açıp ağlayan bir çocuktan bahsediyoruz. Çünkü o kadar büyük yetenek ama tutunamıyor o topraklarda, başka şeylere tutunuyor. Ve sakatlıktan döndükten sonra Kral Kupası finali var. Kral Kupası finalinde 100.000 kişi ve kral orada Carlos da gelmiş. Ve baktığınız zaman milyonların televizyonda seyrettiği, birçok insanın gözlerine inanamadığı bir kare oluyor. Bilbao Barcelona'yı 1-0 yeniyor, maç bitiyor. Maç bittikten sonra sahada bildiğiniz meydan savaşı çıkıyor. Ve Maradona o ayağını bileğini kıran Goygoçeri'yi kıstırıp ona havadan uçan tekmeyle indiriyor. Ve zaten o hareketten sonra kendisinin hiçbir şekilde Barcelona'da var olma şansı yok. Kralın önünde onu yapmış. Milyonlar canlı yayında izlemiş. 100.000 kişi sahada izlemiş. Ve Barcelona'ya rekor bir fiyatla satılmış çocuğun satılması söz konusu oluyor. Ve o tarihe kadar hiçbir başarısı olmayan Kuzeylilerin bayağı hakaretler ettiği şehir Napoli bir anda Maradona'nın peşine düşüyor. Ve Maradona yine bir dünya rekoru meblağ karşılığında Napoli'ye transfer ediyor. O gün sahada toplanan 75.000 kişi ki o gün sahanın adı São Paulo, São Paulo stadyumu bugün artık Diego Armando Maradona stadyumu olarak adlandırılıyor. Bunu da söyleyelim. Yine baktığınız zaman aslında o yine bir ne derler, Aziz'den adını alan stadyum. Artık işte Aziz yok, Tanrı'nın ta kendisinin adını koydular ölümünden sonra baktığınız zaman. Ama diğer taraftan baktığınız zaman o gün 75.000 kişi orada toplanıyor. O bir ayin aslında, yani Maradona açısından baktığınız zaman. Ve orada daha ilk günden Napoli mafyasıyla ilişkileri soruluyor, başka şeyler soruluyor ama hemen yönetim bazı şeyleri, soruları geçiştiriyor. Bir anda bütün Napoli kentini de tek bir hareketiyle avucunun içine alıyor ve ondan sonra yaptığı bütün haytalıkları zaten bir şehir bağrına basıyor. Zaten sonra da şampiyon yapıyor. O da şu, bir tane hasta bir çocuk var. O hasta çocuk için para toplanması lazım. Çünkü çok ciddi bir ameliyat olacak. Kulübe başvurmuşlar. Kulüp reddediyor. Bu tip bir hareketlerin içinde bulunmayacak kadar ciddi bir kulüp. O aralar Napoli, eğer inanırsanız. Ve gidiyor Napoli'nin futbolcular Maradona'nın öncülüğünde çocuğun evinin önünde futbol oynuyorlar. Ve insanlar paraları bir anda toplamaya başlıyor. Çocuğun ameliyatı gerçekleşiyor. Zaten baktığınız zaman peygamberliğini o gün itibariyle ilan ediyor. Sonra 86'da ilk şampiyonluk geliyor. Zaten o zaman da şehir için tanrı oluyor. Ve şey açısından baktığınız zaman 87'de şampiyon oluyor. Zaten iki şampiyonluk görebiliyor. 87 ve 90 baktığınızda. Ben biliyordum. Yani sol ayağının %70'ini ancak kullanabiliyor şeyi. Bugün Francesco Albano'nun. Tabii ki de biraz etkilenmiştir diye düşünüyorum ama yani 86 Dünya Kupası'ndaki Maradona, hani onu izlemek gibi bir şey yok. Yani uzaylı bir astronotu görseniz o kadar heyecan vermez veya size hayatta ne heyecanlandırabilirsiniz? Futbola tapan insanlar için. Çünkü Arjantin 14 gol atıyor, 5 gol Maradona, 5 asist Maradona. Yaptığı şeyler inanılmaz. O işte meşhur yeri de güzel geldi galiba. İngiltere maçında önce Tanrı'nın eli oluyor ve tarihe geçen bir gol atıyor. Ondan sonra 6 İngiliz'i böyle inci gibi dizerek tarihin yine en güzel gollerinden birini atıyor. Adam 5-6 dakika arayla yani bir bakıyorsunuz gerçekten berbat bir şeye imza atıyor. Öbür taraftan tanrısal bir şeye yapıyor. Orada Valdano vardır. O bütün İngilizlere çalım attığı kareye bakarsanız Valdano'nun kadraja girmeye çalıştığını görürsünüz. Çünkü Valdano onu şöyle diye söyler. Nasıl Van Gogh'un tablosunda orada bir tane işte koltuk durur, karyola durur ya. Her zaman çünkü o tablodadır o. Ben o anın içinde olmalıydım diye o depar attım. Çünkü ne olacağını biliyordum ben. Yani
Zaten Valdano dediğiniz adam duruma göre Real Madrid'i şampiyonluktan eder. Real Madrid'in sonra sportif direktörü olacak. Yani Arjantin'in o tarihteki en yetenekli ikinci, üçüncü futbolcusu. O bile yani Maradona'nın tanrısal bir şey olduğunu farkındadır. Kendisi de sıradan topçudur. Yine İngiltere Arjantin savaşı var. Zaten ona da Sarper abinin şeyi açalım dosyayı. Baktığınız zaman Falkland Savaşı var. Malvinas Adaları Arjantin açısından baktığınız zaman. Diğer taraftan baktığınızda Falkland Savaşı'nın gölgesinde zaten bu maç oynanıyor. En büyük korku şu, 82'de bu savaş yapıldığı için 82 Dünya Kupası'nda bunlar birbiriyle oynarlarsa son derece sıcak koşullarda oynayacaklarından herkes endişe ediyor. Kura şansı, Arjantin'in çabuk elenmesi ne derseniz deyin, karşılaşmıyorlar. 86'da çeyrek finalde eşleştiklerinde yine hep bu korku var. Yani bir şey olacak mı olmayacak mı? Maradona bile şunu söylüyor. Maradona o takımın o tarihte politik görülen figürlerinden biri değil. Ama hepimizin aklında bu vardı. Arjantin için biz kazanmak zorundaydık ve Arjantin için kazandık. Bunu hep söylüyorlar ve Arjantin için hakikaten çok önemli maç oluyor. Savaşta kaybettiklerini sahada meşhur bir şekilde dünyanın milyarların gözünün önünde kazanıyorlar. Çok Maradona konuştuk, Maradona'yı çok sevdiğimiz için. Ama şeyi unutmamak lazım. Bobby Robson'a da herhalde bir gönderme yapalım. 1986'da İngilizlerin antrenörü olan, çeyrek finalde kaybeden bir de İngiltere tarafından. Onun More Than a Manager diye bir tane müthiş belgeseli vardır. Yani orada Robson anlatırken ağlıyor. Yani Maradona'yı şarlatan olarak görüyor. Yani tarihin en büyük İngilizler açısından Maradona'da böyle bir şey var. Ama baktığınız zaman zaten kahramanlar birileri için kahraman, birileri için anti kahraman. Hele spor gibi bir şeyde herkesin taptığı bir sporcunun olması imkansız. Çünkü birileri elbet kaybediyor. Bu iş tamamen kazanmak üzere yapılan bir şey olduğu için bunu da söylemekte fayda var. Burada you know that goal when he said that he was the hand of God, and then we know, I mean, Maradona was always saying no, it's not true about the words that were coming out in the restroom before Argentina, England, they were like, okay, like 3 years ago, all of this, the English army has packed all the Argentinian army in Falkland, Malvinas. You know, I mean, the Argentinian army was made by 15, 16 years old kids, let's say, coming from north of Argentina, like Santiago del Estero, Tucumán, you know, all those parts, and sending to Malvinas, because our Malvinas, we cannot say in Falkland, no? We use Malvinas, yeah. with anything, without any weapon. So, and Gratteri, that was the dictator at that time, was saying that we are winning, like Bush said in 91, we are winning. No? That's the, and then, you know, I mean, if Goicoechea could be defined as the villain, I mean, I'm very sympathized to villain always. I mean, I'm okay with this, but actually there is a sculpture for him. I wouldn't say that, you know, we can easily say, okay, to build the story we need a hero and there is a villain, because Maradona just fucked his life on his own, so it wasn't Goicoechea's fault. You know, he did even worse than, not just for him, but for everybody. So we talk about misery of things, as Galeano say, you know, the misery and sun and glory of football. No? If you think about the period after the injury in Barcelona, he decided not to have the care of Barcelona's doctors, and he went to Argentina. There was a doctor called Ruben Oliva. This guy used to live in Milan. Now it's just the son is alive. And this is why it was like, for me, it's like a shaman. After a week of plaster, he just said to Maradona to remove the plaster.
the Barcelona, they spend a lot of money. They said that's crazy. Curandero from South America, just leave it to us. And then say after we remove your plaster and start to use your ankle. And you know why? Not because of the possible, things that can get worse and this and that, but because the ankle could lose the memory of what was able to do. So the way that a ankle has a memory or a hand has a memory, it doesn't mean that the memory has to be on the brain of someone. No, everybody has. Chopin has memories on his fingers. I would say that maybe unfortunately, but it's also part of things, because if we could say that Galen discovered, according to Hippocrates, medicine, the black bile, we could say that Zidane is the Galenus of football, because he was the master of it. But his memory was forced on his forehead, butthead against Materazzi chest, But we're talking about when the melancholy is getting on inside. It was the black bile itself, Zidane at that time. It was this, these fluids of broth merging with this black bile and this, which is an important thing because he get famous for the frustration of it. So we no more on hero, or we love them because they are not God. They are good on it. They are worse than us. So I love them because they are worse than me, because they are making mistakes worse than me, because it's the only way to be a God. Yeah. Burada bir Tanrı göndermesi yapılırken de müsaadenizle küçücük bir şey okuyacağım. Yine Galliano'ya sığınacağım. Benim en sevdiğim herhalde futbol üstüne kalem oynatmış insan olsa gerek. Maradona olduğu için sırtında çok ağır bir çarmıh taşıyor olsa gerek. Bu dünyada Tanrı olmak çok zor bir şey. Daha da zoru Tanrıların emekliye ayrılmasına izin verilmediğini, bedeli ne olursa olsun Tanrı olarak kalmaları gerektiğini fark etmek. Demek istediğim şey onun Tanrılar arasında en insancıl olan olduğu. Bunun sebebi içimizden herhangi birine benzemesi. Ukala, çapkın, zayıf. Hepimiz böyleyiz. Hepimiz aynı topraktan yapıldık. Bu yüzden insanlar Maradona'da kendilerini görüyor. Gökyüzünün yukarısından bizi saflığa gösteren ve bizi cezalandıran bir tanrı değil o. Yani Maradona erdemli bir tanrıya en az benzeyen şey. O putperestlerin tanrısı. Yani sevgili Galliano'ya da şey yapıyor. How many works are giving some reference to Maradona? There are lots of works. These splints, there are 3 of them, then another one there, and then there is Puma. The ankles. Yeah, it's Puma as Puma, well. Yeah. ankles. Yeah. His left ankles. Yeah. It's Puma. Yeah. And this one is more referred to Garrincha. Then let's come to Garrincha. Where we change country. So we go to Brazil. Let's go to Brazil. And why Garrincha? Because Garrincha is the star of 50s and 60s. Well, basically because he was a cripple. Cripple for me. Yeah. You like this? Crippled I don't like. Both ways. I don't like. Of course, I don't both like. Ways. But it's something that we talked today about that. It's something that I dealt in my life, which wasn't exactly my life, but was my sister's life with this anorexia, and then start a series of work. There was 2009, then 2010, then going on till this melting skin sculpture of 2013. The abnormality of, as we saying, the abnormality always didn't attract me. Maybe yes, but it's not that the point. But I was feeling, my sister was 35 kilos at some point, my uncle 200 kilos. So
without any concern about that. But as a visual artist, I was completely, you know, that's just that. So I was saying, wow, the first feeling I had when my sister was in San Rafael in Milano together with other anorexic girl, I was with my mother. I said to her, this world is a perfect world with the rules better than us. Looking at them as a group of people, they were exactly like in a golden area. So I'm not judging. I cannot. I don't want. It's not my task to do. But I really at some point after this skin the work, I start to think on if the real deformation in terms of individual terms and collective terms has to start from the structure, the real structure, the main structure, which is the square, the Roman squared one, the 90 degrees. That's why we love football, because it's rounded ball, so you never know what is going on. There's no imposed. And the skeleton, we subjected by the despotic system and dispositive, which is my femur, my armor, this my shorter than your or longer than your, and this and that. Whatever is going on top of it is just literature. It's flamboyant, cadaverical, you know, going to die any day. But this is a really important, the bones. And then I start to say, okay, if the skin is, you know, melting and wrinkling, blah, 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 wrinkling and this, that, what about if the femur start to be 3 meters and bended? How are you gonna step on? So you have to rebuild the entire reality. If all of us were going to be like this, everybody is gonna have his own thoughts. So thinking on this boat going up the hill and not going through the water on Fitzcarraldo, thinking on Socrates in Democrazia Corintiana in Brazil, in main Brazilian dictatorship, where they put off the trainer, they put off the president, and they decide, okay, let's go to train tomorrow. And there was vote for this. The majority say, no, we're not going to train tomorrow, and there was no training tomorrow. That's incredible. So making a goal with hands, doing all of those kind of things, being not in an inquisition time where they can catch you because you make a goal with the hands and burn in the square like Giordano Bruno, you know, or someone else. You know. But going back to the Greek etymology of it, so you are someone that choosing another direction compared to the majority. That's an heretic thought. So Garrincha is an heretic because he has this legs short, 4 centimeters shorter than the others, and his knees, they were going towards left, both of them. And was interesting after we say, he couldn't even walk. I mean, he didn't know, maybe he never had any relationship with the father, maybe. And here his name is Garrincha because of the bird, you know? Lakabı Saka. Çünkü Garrincha hayatında futbol, içki ve kadınları sevmiş. Baktığınız zaman kuşlara aşık ve özellikle Saka kuşuna çok düşkünmüş. Brezilya'da da o olduğu için Garrincha Saka demekmiş ve lakabı o yüzden almış. Aslında iki ayak arasındaki fark 6 santim. Zaten adam Humpty Dumpty gibi duruyor, yani normal koşullar altında. Ama baktığınız zaman tarihin gördüğü belki de en iyi dribling yapan insan. Çünkü o kadar dengesiz ki Hacı Yatmaz pozisyonu nedeniyle kimse ne yaptığını anlayamıyor. Ve Garrincha'nın şeylerine baktığınız zaman, videolarına falan baktığınız zaman, yani YouTube'da bir tanesini bulabiliyorsunuz. Şeyi alıyor mesela, orta sahadan topu alıyor. O çizgisine kadar gidiyor 50 metre. Sonra normalde içeri gidip bir orta yapması lazım, birisine vermesi lazım. Hayır, canı sıkılıyor, tekrar orta saha geri dönüyor. Yani neden böyle oynadığı belli değil. Francesco'nun o crippled dediği zaman 2 problemin olduğunu söylüyor. Sadece görünen o çarpık vücut 6 santim sağ ayağın kısa olması değil. Aynı zamanda zihinsel olarak da pek akıllı bir insan olmadığı, yapılan testlerde gerçekten zeka geriliği olduğu söylenen bir insan. Şoför bile olamazdı deniyor. Yani şey bile verilemezdi.
Ehliyet bile verilemeyebilirdi. Bir otobüs şoförü olmayacak bir adamdan bahsediyor. Hep böyle anlatılan bir insan. Diğer tarafa hikayesine bakıyorsunuz. Brezilya milli takımı için 60 kere oynamış. 52 galibiyet, 7 beraberlik, bir mağlubiyet var. Zaten son maçında mağlup oluyorlar. 66 Dünya Kupası. Yoksa kendisinin olduğu 2 Dünya Kupası'nda da Brezilya 58'de 62'de şampiyon oluyor. 62'de Pele sakatlandığı için aslında Brezilya Garrincha sayesinde şampiyon oluyor. Ve Brezilya Garrincha ile Pele'nin yan yana oynadığı hiçbir maçı kaybetmiyor. Çünkü yani hakikaten bilinmez. Bizlerde sağ tarafta giden tuhaf bir yaratık var. Öbür tarafta o tarihler için forvetle oynuyor. İnsanüstü bir varlık var. Ama Brezilya açısından baktığınız zaman Brezilyalıların bir bölümü, yani Pele hırslı, Pele strateji, Pele sonra hayatta bütün adımları düşünen bir insan. Neden Amerika'ya gidiyor? Ertesi gün ailesiyle tanışıp işte Kosmos'ta oynuyor. Çünkü para kazanmak için. Pele de vakti zamanında devlet işte hazinesi ilan edip yurt dışına çıkamadığı için şan orada, şöhret orada, af buyurun gayrimeşru çocuklar onda ama para yok yani. Para kazanması için Amerika'ya gitmesi lazım. Hemen Amerika'ya gidiyor, dil kurslarıyla İngilizcesini ilerletiyor. Niye ilerletiyor? Zaten hiç İngilizce bilmezken biraz konuşmaya başlıyor. Çünkü reklamlar görüyor yani bir şey var. Garrincha dediğiniz adam 66 yaşında, 1966 yılında milli takıma veda ediyor. 1982'de öldüğünde 49 yaşında. Son maçında Botafogo formasıyla 25 gün önce oynamış öldüğünde. O yaşına kadar futbol oynuyor. Çok kafası çalışmadığı için Botafogo'lular neredeyse üstünden para kazanıyorlar. Bunun cebine biraz para koyuyorlar. Kariyerinin sonunda maçlarda oynarken zaten sarhoş çıkıyor. Söylemeye bile gerek yok. Buna bira karşılığında her Brezilyalı vatandaş anılarını anlattırabiliyor. Bir bira ısmarlıyorsunuz. Çünkü zaten fakir. Başka bir şey de çok fazla istemiyor. Ama şunu unutmayın, sadece bu işi zevk için yapıyor. O kadar amatör ki ruh olarak. Onun tek istediği şey insanları geçmek, yoluna işte geçenleri herkes golünü atmak ya da attırmak. Müthiş de bir kariyeri olduğunu söyleyelim. Şunu da söyleyeyim, Galliano'nun için ne demiş? Galliano'nun da bir paragraf bu da aslında Pele'den daha farklı olarak, belki Maradona'dan daha farklı olarak Garrincha için söylediği ilginç bir şey var. Tüm futbol tarihi boyunca hiç kimse daha fazla insanı mutlu edemedi. O sahadayken sağ bir sirk rengi, top evcilleştirilmiş bir hayvan, maç ise bir parti davetiyesiydi. Garrincha evcil hayvanını, topu besledi ve birlikte öyle bir yaramazlık yarattılar ki insanlar neredeyse gülmekten ölüyordu. Garrincha topun üzerinden atladı, top etrafında oynadı, saklandı, zıpladı ve onu peşinden koşturdu. Ve yolda rakipleri birbirine çarpıyordu. Yani hakikaten Garrincha bu aslında. Çok farklı bir şey. Ve onu burada görmek beni çok mutlu etti diyeyim. Çünkü benim için çok özel bir şey. Mezarında da yazıyor. O çok tatlı bir çocuktu, kuşlarla konuşurdu. Yani çok özeldir ama baktığınız zaman hala Brezilyalılar Garrincha dediğinizde bir tuhaf oluyorlar. Yani ve bu adamın ölümü 1982. Yani baktığınız zaman bugünün bütün modern futbol kollarına karşı yaşamış bir figürden bahsediyoruz. Yeah. When the last match of Garrincha was in like amatorial division on the seaside of Rome, called Torvaianica, which is close to Ostia, and then it's it's just a connection I made. A few years after he finished Garrincha to play in Ostia, Pasolini was murdered in '76. Our year. Why always 70s? I don't know. We've been asking each other. Çünkü bütün göndermeler 70'ler ve 80'lere. It is something. I mean, we talk about Cold War. Ama nowadays you don't watch football games anymore. Well, I don't know, man. Now I don't like football much. I don't understand it. İnşallah biz de kurtuluruz. Sevdiğim şeyden. I don't understand. O zaman bu sergi bağlamında gelelim. That work
and the one on The baby on the long. bucket. Yeah, that's maybe it's a shame we cannot see the images on there. Yeah, after Istanbul in 2015, I was already in 2014, but then in 2015 I moved to Buenos Aires, and I lived there almost 3 years. And you can imagine for me, like for you, it was like being in the cradle of all of my childhood, you know. So at some point I moved just to 300 meters far from. Now it's called Estadio Diego Armando Maradona. Is in La Paternal, the Stadium of Argentina Juniors. No? Yeah. Maradona Boca'lı bilinmekle beraber aslında Argentinos Juniors kariyerine başladı. Boca'da oynadığı maç sayısına bakarsanız inanamazsınız, 100 değil. Ama Just Boca'ların tanrısı. Yeah, like it's not an argument, but we can start like that. Like since the Argentinian dictatorship started on the 24th of March 1976, and of course it's the year I was born and the year you were born. They always impressed me this. And while I was there living, I kept on meeting friends and knowing people like this, and with few of them they were saying, I don't want to go and check what is my real family, but I have doubt about, and we're talking about what we're systematically doing, like kidnapping people, so the desaparecidos, the missing people, then taking the baby that they were born as prisoners in ESMA and other detention center and torturing center, and then giving with this perversion to military family or family close to military. That's really the I don't have words to describe it. Anyway, I was watching since I'm not watching nowadays match, I was watching the final of Argentina against Netherlands. Where was the final in '78 World Cup? And there is like 4 seconds right before, from the restroom of the Armando Liberty, which is the stadium called Monumental in the River Plate. Yeah, in the neighborhood of Núñez in Buenos Aires. This coming from down the pitch, so they have to come like São Paulo in Napoli. So there were this 4 person looking to the dark of the staircase coming out, and looking. Gonella, the Italian referee, was deputed for the final. And these images of these 4 men looking in the dark always obsessed me for a while. And I couldn't get to understand it, which is mostly of the time what happened with making this work. I mean, I'm putting words one back to the other, in front of the other, but really something is really missing to me of what I'm doing, and I'm okay like that. But I was obsessing on it, and then after maybe a year, just come out understanding that the Monumental, the stadium, is just far 1,200 meters from ESMA, which is the Marina, well, how do you say in Caroli? La Armata di Marina, how do you say in English? Like part of the army of Argentinian army. Yeah. So it's just a kilometers far. From ESMA, they say more than 5,000 person has stayed by and has been tortured, and few of them they're still surviving. And most of the testimonies about that, they are on YouTube. You could see on the process called Nunca Más, never more. We should remember that Argentina was maybe one of the few countries in the world that give a civil ritual process to those
those people. I don't have Videla. words. Yeah. Videla, Gratteri, Massera, Acosta, and all of these criminals. So they've been judging like you, like me, like everybody. In Italy, Mussolini was put upside down. Gaddafi made the hand that made. Also Saddam Hussein. But this is United States. As United States was Kissinger going to the best room of Peru before Argentina-Peru 6-0 and this and that. This is completely Americanized life. If you have problem nowadays in Italy, it's because you never process the trauma. You never processed it. As you have a trauma and you go on with violence against violence. You should just stop a bit, just a second, and start to treat your enemy like yourself. And then you can rebuild things, maybe hoping that never more can happen. So this nunca más. Then I went in Buenos Aires for a month in August 2022. And this friend that hosts me and Laurita and Carmen is my wife and my daughter. They are Argentinian. Was just 200 meters from ESMA. So I didn't know it because he has changed house, and they was telling me, I'm living just close to your office, and I couldn't get what he was saying. And then I understood when I went, because every day I was waking up and going to ESMA, which is now a memory place where you could go. There are museum and theater and an archive that you can consult and you can ask and you can have access to a lot of materials like the Ente Autarchico 78. So I've been doing this 1,200 meters from ESMA to Monumental. One day I made 25 times. Because I don't know. I say maybe I have to make it with my body, just feeling this and looking for why, while the matches they were going on and the goal they were, the supporting, they were yelling on the goal, nobody can hear those people torturing. Why? So at some point I just come out, and which is this work, it's this darkness is the dark itself. If you make a tunnel 1,000 meters, you just arrive down the ESMA. That was my 10 years old plan. Like I was drawing football things. If we make a tunnel, maybe we cannot find them because they are no more there. But maybe some scream and the fear and the terror and the horror can get close, can get out of there. That was my just giving a hole, a mouth, a head to the pain of those people, 5,000 people. Just aside the Monumental and aside the ESMA, there is the Rio de la Plata, which is the part of the ocean, but they call it Rio, river, but it's a sea, but it's ocean. No, that's South American mysticism. That's dividing Argentina from Uruguay. And it's not getting better, because if you look at that, what you could see, and when the sky is very clear, you could see part of Uruguay. But of course, in looking in the water, you just remember when there were all of these missing people they were killing by taking on the plane and throwing up on alive. So the work over there, which is, of course, is, if you look at that, and is making by, technically is an assemblage of things I found, object on the streets. And there are this bad header that are assembled like that, and the appearance of it is do you say in Turkish, tambu, a coffin. But it's the same of the restroom of the Monumental. It's the same if you go to ESMA, everything is smell too much death over there. It's very scary. And that's something, okay, I can make this, the remake of the final. And originally, there were all the, how do you call it, the Lambert? Yeah, there.
But then right after, like a month before the exhibition, I've been considering again this work. And Tankut and Doha, they will kill me for that. But I've been considering this work, and I just consider, okay, there were 22 men chasing a ball for 90 minutes, as Lineker was saying, and then Germans win. But in that case, not. And even the Mr. Javier Milei, which is the actual president of Argentina, is coming back like Menem. We could not say Menem, saying that they weren't 30,000, the desaparecidos, the missing people. They said there were more or less 4,000, something like that. So the denying and negationism like that. I said, okay, there were 22 on the pitch and 30,000 missing. So I decided just to put one as a ghost, as someone that at some point you could see is stopped to be a coffin, stopped to be a football, it started to be a shipwreck. It's someone trying to save himself on this black night. And then all the balls on the bottom of it are those Separate people. yeah, the one they were throwing from the airplane on the yeah. It's too symbolic, but you know, As I mentioned, for I me, had it's Nacional Stadium in Chile I had the because of the because we should be honest, you know, we should be honest, and everybody has you know, I'm very good on treating subjective themes like the anorexia of my sister and dictatorship of things, and I'm very good on it, but I should be honest with that. And I wasn't very sure about that until the opening night. There were two artists women from Russia and one from Iran. And to be honest, I cannot talk about Argentina as Argentine because I'm Italian, you know. So I just realized something that I said before, that, you know, in any case now Carmen is Argentinian, and she's my daughter. And she's 8. And as we kept on saying, you know, fatherhood and being father, I could be a good father or a bad father. I hope to make a small trauma that she can solve easily. But I'm a sculptor. I don't know if I'm an artist, but I'm a sculptor. I know it. And maybe I decide I'm keep on making it because I think till today is my best version as a human being, or the way that makes me going deeper in a better way with myself and the society. And I made it because any day when she's going to realize it, she has to understand that I make it to maintain her memories about those 30,000 missing people alive. That's what I did. Şeyi de belki kısacık özetleyelim. Arjantin kupayı aldığında Perón daha iktidarda. Yani askeri junta iktidarı oturmamış. Sonra 1974'te Perón vefat edince 3. eşi Isabelita bir anlamda iktidara geliyor. Biz tabii Eva Peróncuyuz ülke olarak, hatırlatırım. 1950'de sağlık durumu bozuldu diye burada Şişli Camii'nde mevlid okutulmuştur. Bunun altını özellikle çiziyorum. Ve Eva Perón'a da bu ulaşmıştır. Eva Perón da buradan hepi topu 700-800 metre uzaklıktaki Tokatlıyan'da bir kupa göndermiştir. Eva Perón kupası. Ve Arjantin şampiyonu Lanus'u da buraya yollamıştır. Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı yenen Lanus son maçta Fenerbahçe'ye kaybedince kupa Fenerbahçe'nin olmuştur. Bunu da söyleyelim. Ama Isabelita tabii çok da tecrübeli değil. Ayrıca Arjantin'in sevgilisi hiç değil. Sonra 1976'da askeri junta iktidarı ele alıyor ve ondan sonra hakikaten felaket bir dönem başlıyor. Söylemeye bile gerek yok. Hristiyan, muhafazakar bir amentüyle birilerinin üstünden geçmeye başlıyorlar. Biz 1977'de anneler üzerinden biliyoruz çünkü bir meydanda toplanmaya başlıyorlar.
biz dahil dünyanın birçok yerindeki başka annelere ilham veriyor oradaki kadınlar. Ama turnuvaya yaklaşılırken şöyle de bir şey var, bir gariplik de var. Turnuvada bir adet Boca Juniors'tan topçu yok. Yani Menotti böyle bir bakıyor falan filan ve halkın takımı olarak kabul edilen Boca'dan bir tane bile futbolcu alınmıyor. Ki çok önemli 2 tane Boca'lı futbolcu var. Milli takımda teorik olarak olması gereken. Sorun ne? Sorun şu. Peron için söylenen marşlardan bir tanesi aslında bir Boca marşı. Peron'la Boca çok yan yana gelebilen figürler. Ve tabii Junta son derece sinirleniyor. Ve Boca'lılar olmasın diye bir talimatta bulunuyorlar. Ve daha saçma tarafı, aslında keşke gösterebilseydim, 78 Dünya Kupası'nın logosu aslında Peron'un silüetinden yapılmış bir şey. Fakat bütün ürünler çıktığı için kapitalist dünyada geri adım atamıyorlar ve mecburen generaller of ne yapalım kalsın diyorlar. Arjantinli futbolcular generallerin çocuklarıyla top oynayarak turnuvaya hazırlık yapıyor. Son derece tabii kendi propagandaları için önemli bir şekilde turnuva başlıyor. Orada demin aslında bahsettiği bir yere gelmeden şeyi söyleyeyim. Breitner özellikle bu turnuvaya gelmiyor. Breitner Alman takımının solcu futbolcusu. Vakti zamanında bildiğim o böyle kafasına koyup der komünist diye manşet attığı bir figür vakti zamanında. Cruyff yok. Cruyff'un da herkes işte insan hakları meseleleri yüzünden buraya gelmediğini düşünüyorlar. Halbuki Cruyff ve ailesi İspanya'da bir fidye sorunu nedeniyle kısa bir süre kafalarına silah dayayarak tutulduğu için karısından çok korktuğundan Johan kardeşimiz Arjantin'in yolunu tutuyor. Onu da yıllar sonra söylüyor. Ama mesela Breitner'in şey lafı var. Asla generallerin elini sıkmayın diyor. Hollandalı futbolcular finale çıktıklarında generallere selam vermiyorlar. Yani böyle birilerinin bir şeyler yaptığı şey. Turnuvaya geliyoruz, turnuvada da şeyi söylemeden olmaz. O kadar garip bir statü var ki, yani bugün biliyoruz grup aşaması bittikten sonra eliminasyon sistemiyle gidiyorsunuz. Orada ikinci bir grup aşaması var. İkinci grupta da Brezilya ile Arjantin, ilelebet, ezeli rakipler, söylemeye bile gerek yok, aynı gruba dönüşüyor. O zamanlar eski çağ, maçlar aynı anda oynanmıyor. Ve şunu biliyor Arjantin, 4 fark atarsa finale çıkacak. 1900, yani baktığımız zaman inanılmaz bir şeydir ama 78'den beri bazı Brezilyalılar o turnuvayı aslında kendilerinin kazandıklarını iddia ediyorlar. Çünkü hiç maç kaybetmediler. Averajla ikinci oldular ve finale çıkamadılar. Üçüncülük maçına gittiler diye. Ve Peru ile oynayacak Arjantin son maç. Peru'nun kalecisi Ramon Quiroga Arjantin doğumlu. Bir tarafı da Peru'nun kalesini koruyor. Ve Francesco'nun söylediği gibi diktatör General Videla bütün kurmaylarıyla olay yerinde. Bir de şurada Henry Kissinger var. O da futbol çok sevdiği için. Bu arada Kissinger Pelé'nin transfer görüşmelerinde de yani Ertegün ailesi kadar yorulmuştur, onu da söyleyelim. Ricacı olmuştur diyelim veya diğer şeyler. Ve tabii nedendi Perulu futbolcuları kimse bilmiyor ama o reddedilemeyecek teklifin de etkisiyle 4 değil 6 fark atıyor Arjantin ve Arjantin finale çıkıyor. Buraya kadar da her şey güzel. Demin yine Francesco'nun destek verelim. Hakem konusu bile tartışma oluyor. Çünkü FIFA'nın favorisi Abraham Klein adında İsrailli bir hakem. Arjantin onunla maç kaybetmiş. Onlar İtalyan Gonella'yı istiyorlar. Çünkü Arjantin'in şöyle bir argümanı var. Hollanda ve İsrail bunların arasında yakın bir ilişki var diye söylüyorlar. Her zaman işte Yahudileri bunlar kollarlar, bizim maçı bu abi yönetmesin diye elinden geleni yapıyorlar. Diğer taraftan da hatırlatalım, nihai çözüm olarak da bildiğimiz Nasyonal Sosyalist hikayenin sevgili babası Adolf Eichmann'ın Arjantin'den alınıp aslında bir anda İsrail'e götürüldüğünü de hatırlatmakta fayda var. Yani ülkeler arası böyle minik bir mini hakem krizi bile yaşanıyor ve en sonunda İtalyan hakemle maçın oynanmasına karar veriyorlar. Maç 1-1 giderken
Hakikaten onu Hollanda ulusuna sorun. Çünkü 2 santimin ne kadar uzun, büyük bir mesafe olduğunu size birkaç milyon Hollandalı anlatabilir. Bunun sebebi şu, son bir tane top var işte, bizim Reysenbin'in kim vuruşu, Filo'yu geçiyor, kalede Filo var, 5 numarayla oynuyor, yanlış olmasın, görürseniz görüntüleri şaşırmayın. Çünkü o dönemler Arjantin böyle alfabetik sıraya göre forma numaralarını veriyor. Neden diye sorun. Ardiles 1. Efendim? Ardiles 1. Ve ne derler? Filo 5 numara ve top onu geçiyor, top direkte patlıyor. Hani büyük bir ihtimalle herhalde Junto o direği şey falan, Aziz falan ilan etmiş olması lazım. Albay falan hükmesini de vermiş olabilir. Ondan sonra Kempes'in golleriyle de maalesef diyelim Videla'nın istediği oluyor. Ama Videla'nın istediği oluyor derken şunu da söyleyelim. 78'de kupayı kaldırıyor. Kupayı onun önünde pasarelle kaldırırken hakikaten çocuklar gibi şen bir adamı görüyorsunuz. Ama kendi akıbetinin ne olacağından da bir haber gibi bir adamı görüyorsunuz. Çünkü baktığınız zaman 83'te Arjantin demokrasi sürecine geçiyor. 85 yılında Videla yargılanıyor. Ömür boyu hapse çarptırılıyor. Sonra demin andığımız El Turco olarak da bizim basınımızın Milliyet ve Hürriyet'in her manşetinde kullandığı Carlos Menem tarafından değerli bir birey olduğu gerekçesiyle serbest bırakılıyor. Sonra tekrar kendisine ömür boyu hapis cezası çıkıyor. 2013'te de tebdili hak diyelim ve öbür tarafa göçüyor. Onu da almakta fayda var. Ben sadece zaten onu söylediğim için de bu şeyi de yapayım. Bütün şurada dolaşıp Tankut aslında sergiyi bir parça daha fazla anlattıktan sonra oradaki langırtı gördüğümde Francesco onu Arjantin ve Arjantin'de kaybedilmiş 30.000 insan üzerinden o şeyin tasarlandığını görünce bir anda şöyle kaldım. Çünkü onu görmeden ben direkt ona baktım ve onu Şili'deki Nasyonel Stadyum olarak bilinen aslında Şili'nin bütün maçlarını yaptığı en büyük stadyum olarak gördüm. Niye öyle derseniz çünkü o stadında şöyle bir şey var. Çünkü tertemiz boyası nedeniyle Şili'de bir maç oynanacak. Yine Dünya Kupası için playoff maçı. Sovyetler Birliği ile Şili eşleşmiş durumdalar playoff'ta. Ve ilk maç Sovyetler Birliği ile oynanıyor ve golsüz beraber bitiyor. Ama şunu söylemekte fayda var. O maç eşleşme çıktığında Allende iktidarda. Maç oynandığında darbe olmuş Pinochet iktidara gelmiş. Allende de öbür tarafa gitmiş. Baktığınız zaman bir ay evvel de o eşleşme ortaya çıktığında Şili ile Sovyetler Birliği dostlar. Darbe olduktan sonra zaten Pinochet'in ilk icraatlarından biri Sovyetlerle her türlü ilişkiyi kesmek. Ve darbenin olduğu o gün 11 Eylül 1973'te baktığınız zaman milli takımda kampa giriyor. Yani tesadüf daha evvelden kamp şeyi olduğu için darbe olmuş. Sokakta askerler var. Ve Şilili futbolcular kampa gitmeye çalışıyor bir bölümü. Takımın solcu futbolcuları gitmiyor. Çünkü çok fazla sevdikleri için liderlerini kaybetmişler ve hüzün içindeler. Ve bakıyorsunuz orada ya adamları çünkü inanmıyor. O dönem çünkü o kadar televizyon yaygın değil. Asker çocuk nereden tanıyacak bilmiyor. Ve adamlar şunu yapmış, Şili formalarını gösteriyorlarmış. Çünkü o tarihte böyle bir merchandise dünyası yok. Efendim şu dükkana gideyim, Galatasaray forması alayım, Icardi olsun, yok Osimhen olsun, yok işte Ceko'nun bir şeyini alayım. Öyle bir şey yok. Bakıyorlar ve tamam geçin falan filan diyorlar. Tek yapabildikleri şey o mamluların şeyine kendi formalarını göstermek. Ve aileleri uzunca bir süre o Moskova seferlerinde bunlardan haber alamıyor. Ve o koşullarda bir rövanş maçı oynanacak. Sovyetler Birliği anında FIFA'ya başlıyor. Ya biz orada oynamayalım Allah aşkına diyor. Darbe oldu, şu oldu, bu oldu diyor. Ve tabii ki de FIFA diyor ki biz bir bakalım diyorlar dünya futbolunun patronu ve as başkanını yolluyor. O stadyum, maçın oynanacağı stadyum tertemiz boyanmış. Yani bir boya kokusu var ki böyle gıcır gıcır yani hakikaten böyle müthiş bir şekilde süslemişler baktığınız zaman. Ama o stadyumun dehlizlerinde insanlar işkence görüyor. O stadyum gibi birçok stadyumda, spor salonunda binlerce insanın başına bir şeyler geliyor.
hepimizin bildiği Şili'nin ozanı olarak bildiğimiz Victor Jara da onlardan bir tanesi baktığımız zaman. Ve Victor Jara'nın cesedinden 44 tane kurşun deliği çıkıyor. Önce bir Rus süretiyle birisi vuruyor bu adamcağızı. Kurşun bitinceye kadar pat pat pat. Sonra 2 asker 43 tane daha mermi sıkıyorlar. Ve baktığınız zaman 2010'larda bu dava sonuç olabiliyor. Ama 2009 yılında Victor Jara'nın katledilmesinden 36 yıl sonra Şili Devlet Başkanı Bachelet'in, Michel'in o gittiği bir tane sonradan bir cenaze töreni düzenleniyor. O kadın da baktığımız zaman tekrar işkenceye uğramış insanlardan bir tanesi. Ha niye bu kadar hikayeyi anlattım ve stadyumun yeni boyanmak, o langırt, alt taraftaki o topları ben dehlizlerdeki insanlar olarak okuduğumu söyledim. Zaten Francesco'ya da söyledim. Çünkü maç oynuyor. Sovyetler Birliği gelmiyor. Hükmen kazanmış zaten Şili ve teorik olarak maç oynanmasına da gerek yok. Ama tabii ki de ne istiyor Pinochet ve kurmayları? Yani santra vuruşunu yapalım, sembolik olarak bir gol atalım diyor. Paslaşa paslaşa o golü insanlığa atıyor Şili bakarsanız. Ve orada sahada bir tane adam var. Bütün Şili böyle giderken bir adam da ters tarafa gidiyor. O da Carlos Castelli. Baktığınız zaman bizim dünyamızdan Sergen Yalçın olarak özetleyebileceğimiz karakter olarak öyle bir figür. Çok solcu ve sonra baktığımızda yine ama o kadar iyi bir futbolcu ki Pinochet dokunamıyor. Takımın yıldızı o. Ve 74 Dünya Kupası'na işte Şili böyle gidiyor. İlk maçta ev sahibi Federal Almanya'ya oynuyorlar ki Almanya kupayı sonradan alıyor. O maçta Bertil Vogts'a, sonradan Almanya'yı çalıştıracak Bertil Vogts'a çok sert bir faul yaptığı için Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartını görüyor Castelli. Aslında kasten yapıyor ve Sarper abinin de söylediği gibi kartı gösteren de Doğan Babacan. Yani baktığınızda yine aslında buraya da böyle komik bir hikaye oluyor. Ha ne oluyor Castelli derseniz, sonra meşhur Mon filmini belki bilirsiniz işte Şili'deki o referandum sürecini anlatan bir şeydi. Hayırcıların en büyük propaganda figürlerinden biri Carlos Castelli oluyor. Carlos Castelli ve annesi Şili'nin geleceği için hayır diyorlar. Ve ben hani bu hikaye direkt ben de onu çağrıştırdım ama Arjantin'miş tekrar diye şey yaptım. Zaten bunu Francesco'ya da anlattım ama o coğrafyada 70'ler böyle geçiyor diyelim. Zaten böyle bitiriyoruz diye kendi aramızda şey yaptık. Now we can start. Yeah.